Hello, Mark. What you been up to for 20 years? Trainspotting 2 es una película británica del 2017, del género drama, comedia y crimen, dirigida por Danny Boyle y con guión de John Hogg, basada en la novela porno, escrita por Irving Welsh, y secuela de Trainspotting, estrenada en 1996. Después de 20 años de espera, Danny Boyle vuelve con este film que causara toda una revolución en los años 90. Hello, Mark. What you been up to for 20 years? Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone somewhere cares. Missed you, mate. Choose watching history repeat itself. 20 years ago, we did a deal. Me, Begbie, Spud, Mark. Mark stole £16,000. Hello, Franco. Simon, I'm home. Choose your future until you can see that there'll be nothing left of you to call alive or dead, and then take a deep breath. Choose the ones you love. Spud! Choose your future. Choose life.